The Welcome back to the session, second session. In this session, we will be going through the concept of loss control. So this loss control, why do we need loss control is the central theme, and what is the loss control meaning, we'll just see into this. Now in the introduction part of this loss control, if we see most of the industries that are operating, some of the industries you see that they open a lot of branches all over the state or all over India within short period of time. But the amount of productivity that they get, amount of profit that they get is less. Now, apart from these, you have other part of the story of this expanding, rapid expanding industries is the number of incident happening in that particular industries is also more. Now, this is an important factor where if the loss control method is not applied in the industries, you see that the profitability of that particular industries come down. Apart from that, the reputation is also less. Apart from that, you can see the wastage of material. Then recall back of the material is also more because of the lack of quality that is being manufactured by the people. Now, all these has different factors and impact on the industry. Now, what are these? Just we'll see into this. What is this loss control method? How to apply to the industry to in order to maximize the growth of the industries and go for profitability. ఇక్కడ ఏంటంటే లాస్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ అసలు ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. ఇక్కడ ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ లో ఏంటంటే లాస్ కంట్రోల్ మెథడ్ లో ఏంటంటే కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి షార్ట్ పీరియడ్ లో స్టేట్ లేదా పాన్ ఇండియాలో వాళ్ళు ఏంటంటే విదిన్ షార్ట్ పీరియడ్ నంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ అనేది మాక్సిమం ఓపెన్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఆ ఇండస్ట్రీస్ ఒకవేళ మీరు రికార్డ్ తీసి చూసినట్టయితే ప్రాఫిట్ అనేది ఆ ఇండస్ట్రీకి చాలా తక్కువ ఉంటది. రెండోది అంటే రెప్యుటేషన్ ప్రాబ్లమ్, తర్వాత క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కూడా తగ్గుతుంది, వేస్టేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ప్లస్ అది వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. రెండో సైడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటంటే అట్లాంటి ఇండస్ట్రీస్ లో మీరు ఒకవేళ చూసినట్టయితే ఇన్సిడెంట్స్ లేదా యాక్సిడెంట్స్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది. ప్లస్ వాళ్ళు తయారు చేసే ప్రోడక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నదంటే రీకాల్ బ్యాక్ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటుంది. సో ఏంటంటే ఓవరాల్ గా మనం చూసినట్టయితే అట్లాంటి ఇండస్ట్రీస్ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రాఫిట్స్ అనేది తగ్గుతుంది. ప్లస్ ఆ ఇండస్ట్రీస్ చూసినట్టయితే ఎక్కువ ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే లాస్ కంట్రోల్ అంటే ఇన్సిడెంట్స్ మనం తగ్గించామో ఆటోమేటిక్ గా ఆ కంపెనీకి ఉన్నటువంటి ప్రాఫిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ లాస్ కంట్రోల్ ఎట్లా చేయాలి, ఇండస్ట్రీలో ఏం చర్యలు తీసుకుంటే లాస్ కంట్రోల్ అంటే ఇన్సిడెంట్ కంట్రోల్ మనం తగ్గించవచ్చు అనేది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. సో హియర్ now introduction part, most of the organization feel the only realistic way to increase profit is to increase the volume. That means to make more profit, just increase the production. That is the only way the most of the organization think. But this is not true. How? Now the first thing is some of this concept is counterproductive. The margins of the profit is very less and it falls. The overall profit of the corporate, even if it has number of branches, if we see, is also less. Now we'll see why it is less in coming slides. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సాధారణంగా ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఎట్లా ఉంటదంటే మన ప్రొడక్షన్ ఒకవేళ ఎక్కువ తీసినట్టయితే ఆటోమేటిక్ గా ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉంటదని వాళ్ళకి ఒక
కాన్సెప్ట్ ఉంది. కానీ కాన్సెప్ట్ మనం ఈ ఎనాలిసిస్ చేసినట్టయితే ఇది నిజం కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్, అంటే సాధారణంగా ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిస్తుంది. రెండోది ప్రాఫిట్ అనేది కూడా తగ్గిస్తుంది. ఆ ప్రాఫిట్ డౌన్ ఫాల్ అవుతుంది. ప్లస్ కార్పొరేట్ ఓవరాల్ కార్పొరేట్ మనం చూసామనుకోండి, ఓవరాల్ మనం ప్రొడక్షన్ చూసామనుకోండి, ఆ కంపెనీకి అంటే నంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రాఫిట్ అనేది, నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది లేదా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అనేది కంపెనీకి చాలా తక్కువ ఉంటుంది. దీనికి కారణాలు ఏంటి? సో what is the what you call the reasons? Now because of growth, especially rapid growth of the industry, which most of the industries do. Now what are the problems if industry is growing very rapidly? Now the problems that can be, it can lead to more raw material waste, less productivity because lack of trained and skilled people. It can also reduce the quality of the product because more rejection from the customers, then more downtime, then unscheduled equipment repairs, more accident, more injuries, increase in the insurance cost, and increase in administration. So these are some of the problems that industry will face if it has rapid growth with different branches across the state or across India. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా చాలా వేగంగా బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేసింది అనుకోండి, స్టేట్ లో అవనండి లేదంటే పాన్ ఇండియాలో అవనండి, ఆ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ అనేది ఇండస్ట్రీలో కనబడుతుంది. కాకపోతే ఆ ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే అవ్వచ్చు, రా మెటీరియల్ ఆ కంపెనీస్ లో వేస్టేజ్ ఎక్కువగా మీకు కనబడుతుంది. రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రొడక్టివిటీ అంటే క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ అనేది తగ్గుతుంది. ప్రొడక్టివిటీ చాలా తక్కువ, ఎందుకంటే స్కిల్డ్ లేబరు, ట్రైన్డ్ లేబర్ వాళ్ళకి దొరక్క. మూడు పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసే ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రిజెక్షన్స్ అనేది కస్టమర్ నుండి ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ వస్తాయి, ఎందుకంటే క్వాలిటీ ఉండదు కాబట్టి. తర్వాత డౌన్ టైం అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటది. అన్షెడ్యూల్ రిపేర్స్, ఏమన్నా బ్రేక్ డౌన్స్ మీకు బాగా ఎక్విప్మెంట్ కి ఎక్కువ కనబడుతుంది. ఆ కంపెనీలో ఇన్సిడెంట్ కానీ యాక్సిడెంట్స్ కూడా ఎక్కువ కనబడతాయి. ప్లస్ వర్క్ ఫోర్స్ ట్రైన్డ్ కాదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏంటంటే అన్స్కిల్డ్ వర్కర్స్ కాబట్టి ఇంజురీస్ కూడా కంప్లైంట్స్ మీకు ఎక్కువ కనబడుతుంది. ఈ కారణాల వల్ల ఏంటంటే ఆ కంపెనీస్ లో ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్ అనేది ప్లస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ లెవెల్లో ఉంటుంది. సో హియర్ remember that even if you are going for recycling of the raw material during production process, if it is or rejected product from the customer, if you have complaints about the product, the result is double processing, because the raw material, waste raw material, it has to be recycled again to make it what you call bring back to the production line. Second thing is, if a product is rejected by the customer, again it has to be what you call put as per the quality. So the cost is increasing here. Now because of that, profit will never increase, because the more number of rejections from the customer, the what you call the more recycling process in the production line or the rejection in the production line, the more cost it is occurring for the company, thereby reducing the profits. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ కంపెనీలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ అవనండి ఉన్నది అనుకోండి, దాంట్లో రా మెటీరియల్ ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ గా అంటే రా మెటీరియల్ ఎక్కువగా వాళ్ళు ఏంటంటే రిజెక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్, మళ్ళీ దాన్ని రీసైక్లింగ్ చేయాలంటే కాస్ట్ డబుల్ అవుతుంది. అట్లానే ఒకవేళ ప్రోడక్ట్ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు కానీ అది క్వాలిటీలో చాలా తక్కువ ఉంది అనుకోండి, డెఫినెట్ గా కస్టమర్ కంప్లైంట్స్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. సో అది మళ్ళీ కంపెనీకి తీసుకొని వచ్చి క్వాలిటీ యాజ్ పర్ క్వాలిటీ మళ్ళీ దాన్ని ఏంటంటే ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ పంపించాలంటే డబుల్ ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది, డబుల్ కాస్ట్ అవుతుంది. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఏంటంటే ఇండస్ట్రీకి ఉన్నటువంటి ప్రాఫిట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా తగ్గుతుంది. Then unplanned events in the entire business can be reduced. Now how can we reduce this? It is by two methods. One is
the cost are reduced. Second thing, when the cost is reduced, the automatic the profit margins will increase. So this is all about your. So this is all about your the concept of total loss control. Now here unplanned events. What is this unplanned events in an organization? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ కంపెనీకైనా అన్ప్లాన్డ్ ఈవెంట్స్ ఒకవేళ ఎక్కువగా ఉన్నది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఆ కంపెనీకి ప్రాఫిట్ అనేది తగ్గుతుంది. ఒకవేళ ఈ అన్ప్లాన్డ్ ఈవెంట్స్ ని మనం కానీ కంట్రోల్ చేసినట్టయితే, మనం బాగా తగ్గించినట్టయితే ఆటోమేటిక్ గా ఆ కంపెనీకి ఏంటంటే కాస్టింగ్ అనేది తగ్గుతుంది. కాస్టింగ్ తగ్గిందంటే ఆటోమేటిక్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అనేది ఆ కంపెనీకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ అన్ప్లాన్డ్ ఈవెంట్స్ ని కంట్రోల్ చేసి కాస్టింగ్ ని తగ్గించి ప్రాఫిట్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడమే టోటల్ లాస్ కంట్రోల్ యొక్క కాన్సెప్ట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ అన్ప్లాన్డ్ ఈవెంట్స్ and how can you control this? How can you reduce the cost to increase the profit of an organization? Please answer. Unwanted expenses can be reduced. Yeah. How? This is what I have asked. What is no? First, you make clear what is unplanned events. Okay, you have to list it out which is required and which is not required, and then prioritize. Madam, your voice is getting broken. Yeah, I'm unable to hear it. It's totally breaking. Your voice is breaking. Any other participants? Can you please answer this? What is this unplanned events, and why should one reduce this? And unplanned events అంటే ఏంటి? ఎందుకు సేఫ్టీ పర్సన్ అన్ప్లాన్డ్ ఈవెంట్స్ ని తగ్గించాలి? If you don't answer, I'll just skip this and I'll go to the next slide. Because if you don't voluntarily participate in two-way communication, equipment repair, act of God, etc. No, it's not act of God. It is only less. ప్లాన్ ప్రొసీజర్ లేకుండా వర్క్స్ ఒక ప్లానింగ్ ఒక ప్రొసీజర్ లేకుండా వర్క్స్ చేయిస్తే అది అన్ప్లానింగ్ ఈవెంట్స్ అవుతుంది. అక్కడ ఎక్కువ హజార్డ్స్. అసలు సేఫ్టీ పర్సన్ కి బేసిక్ ఇదే ఫస్ట్ నేర్పుతారు కదా. డెఫినేషన్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేది అన్ప్లాన్డ్ ఈవెంట్ అని చెప్తాం. ఏంటి అది? ఫర్ సేఫ్టీ పర్సన్ వెన్ వీఆర్ టీచింగ్ HSE, the first definition when we go and tell, the first part of the definition is unplanned event. What is this unplanned event? Any incidents happen? Yes, it is incident or accident. Now every incident or accident has cost associated with that. Now a safety person, if he can reduce this unplanned event or accident or incident within our organization whatever it is, including the near miss, automatic the cost is reduced, thereby increasing the profit. That is the whole concept of loss control. Loss control here is completely depending upon reducing the incident within an organization. So here the concept of loss control, the total loss control is the concept of accident prevention and investigation. So in last slide we have seen unplanned event. So that unplanned event is reduction is accident prevention. This is accident prevention is preactive or proactive or active. Now
The second part is investigation, that is reactive. So both has to be stopped by a safety person. This is all about your loss control. Then it takes into account anything that interferes with the perfect movement of raw material and services to the final product. That means within an organization, with the incept of or receiving the raw material from that stage to the finished product that is pushed into the market, the whole system has to be checked, rechecked, verified, analyzed to bring down the unplanned, unwanted events within the organization. This is all about, this is the concept of loss control. సో టోటల్ లాస్ కంట్రోల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యాక్సిడెంట్ ప్రివెన్షన్ తర్వాత యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సెంట్రల్ థీమ్ ఈ కాన్సెప్ట్ కి. సో సేఫ్టీ పర్సన్ ఏంటంటే యాక్సిడెంట్ ప్రివెన్షన్ చేయాలి. అదేంటి ప్రియాక్టివ్ అంటే యాక్టివ్ గా బిఫోర్ ఏదైనా జరిగే ఇన్సిడెంట్ జరగక ముందు ఏమేమి చర్యలు తీసుకుంటాడో అది యాక్సిడెంట్ ప్రివెన్షన్. ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా జరిగిన తర్వాత అదే రియాక్టివ్. ప్రోయాక్టివ్ ఒకటి, రియాక్టివ్ ఒకటి. సో ఈ రెండు కాన్సెప్ట్ ని కూడా వాడు ఏం చేయాలంటే డీల్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే ఆపాడో ఆటోమేటిక్ గా కాస్టింగ్ అనేది కంపెనీకి తగ్గుతుంది. అది మైనర్ అవనివ్వండి, మేజర్ యాక్సిడెంట్ అవనివ్వండి, ఏదైనా సరే ప్రతి ఇన్సిడెంట్ కి ఇంక్లూడింగ్ నియర్ మిస్ కి కాస్టింగ్ అసోసియేట్ ఉంది. కాబట్టి ఏంటంటే ఈ టోటల్ కాన్సెప్ట్ లాస్ కంట్రోల్ అనేది యాక్సిడెంట్ ప్రివెన్షన్ ప్లస్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రెండు కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి, ఏ కంపెనీకైనా రా మెటీరియల్ వచ్చిన దగ్గర నుండి తర్వాత ప్రాసెస్ అయ్యి ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ కి వెళ్ళే వరకు ఈ సిస్టమ్ లో, ఆ కంపెనీలో సిస్టమ్ లో ఉంటది. కాబట్టి సేఫ్టీ పర్సన్ కంప్లీట్ సేఫ్టీ ఆ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ చేసి ఎక్కడెక్కడైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ఏంటంటే రెక్టిఫై చేస్తూ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనేది ఇది పెట్టాలి. అప్పుడే లాస్ కంట్రోల్ ప్రివెన్షన్ మెథడ్ అనేది 100% సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. So traditional safety methods addresses what does it do? It addresses the accident and injuries as an indication for the future problem. Now this, what does it mean is, if there is a near miss, that near miss also has to be investigated. Now the reason, because that is an alarming what you call knocking to the your system door that there is some problem within the organization and the near miss has happened. So that also has to be investigated and appropriate steps has to be taken by the organization. Now these need to be corrected to achieve two things. There are two goals. One is regulatory compliance, because the laws of the land says to comply, so we do. Second thing is, these corrective actions has to be taken in order to prevent the injury and illness of within the organization. So లాస్ కంట్రోల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ మనం సేఫ్టీలో చూసినట్టయితే యాక్సిడెంట్ ఇంజురీస్ ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్ మనం ఎక్కువ ఫాలో చేస్తాం. ఇదేంటంటే ఈ రెండు కూడా ప్రివెన్షన్, ఇంజురీ, యాక్సిడెంట్స్ ప్రివెన్షన్ ప్లస్ ఇంజురీస్ ని మనం ప్రివెంట్ చేయడం అనేది ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అనేది మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నియర్ మిస్ తీసుకోండి. నియర్ మిస్ ఏదైనా వర్క్ ప్లేస్ లో ఏంటంటే డెఫినెట్ గా ఆ సిస్టమ్ మీద ప్రాబ్లమ్ ఉంది అనేది సూచిస్తుంది. సో నియర్ మిస్ ని జస్ట్ ఏం అవ్వలేదు కదా అని వదిలేయడం కన్నా ఆ రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత అప్రోప్రియేట్ స్టెప్స్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా ఘటన జరిగే దానికి మనం స్టాప్ చేయొచ్చు. సో ఈ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఈ రెండు లక్ష్యాలు ఉన్నది. ఒకటి ఏంటంటే రెగ్యులేటరీ కంప్లైన్స్. రెగ్యులేటరీ కంప్లైన్స్ ఏంటంటే లీగల్ గా అది డిమాండింగ్ కాబట్టి లీగల్ గా మనం అది ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి మనం చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. రెండోది ఏంటంటే వర్క్ ఫోర్స్ కి ఎటువంటి కూడా ఇంజురీస్ లేదా ఇల్నెస్ రాకుండా మనం చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. So here what we do, we use usually the hierarchy of controls, that is elimination, substitution, engineering controls and administrative controls. The last method is your PPEs. So this is most effective methods, top to down you can see in the diagram, that is used to address the system. Then concept of loss control.
this we do not wait for any accident to or injury to happen. That means a safety person should be very proactive rather than reactive. That something goes wrong, then he will take appropriate actions depending upon the investigation. Now, this is why we, as in last slide, we have spoken about the near miss. Near misses are those incidents that could have resulted in injury. Now, even this has to be taken seriously and investigated. So, whatever you get in the root cause, it has to be communicated with all your teammates. సో టోటల్ లాస్ కంట్రోల్ ఏంటంటే ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఏదైనా యాక్సిడెంట్ లేదా ఇంజురీ కోసం మనం ఆగం, అంటే వెయిట్ చేయం. అక్కడ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ కానీ ఇంజురీ అయిన తర్వాత మనం స్టెప్స్ తీసుకోవాలనేది మనం ఎప్పుడు కూడా చూడకూడదు. అదేంటంటే రియాక్టివ్ అయిపోతుంది. సేఫ్టీ పర్సన్ ఎప్పుడు కూడా ప్రోయాక్టివ్ మెథడ్ లో వాడు ఏంటంటే చర్యలు తీసుకొని యాక్సిడెంట్ ప్రివెన్షన్ లేదా ఇంజురీ ప్రివెన్షన్ ని మనం ఆపాలి. ఇక్కడ నియర్ మిస్ అనే లాస్ట్ స్లైడ్ లో చెప్పుకున్నాం. నియర్ మిస్ ఎప్పుడైనా జరిగింది అనుకోండి, అది సిస్టమ్ లో ఏదో ఫెయిల్యూర్ ఉందని సూచిస్తుంది. అక్కడ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ లేకపోయినా లేదంటే ఇంజురీ అవ్వకపోయినా డెఫినెట్ గా అది ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి కాజ్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకున్న తర్వాత రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్నటువంటి రిజల్ట్ లేదా మనం కరెక్టివ్ రెమెడీస్ ఏమైతే చెప్తామో అది మేనేజ్మెంట్ కి ప్లస్ వర్క్ ఫోర్స్ కి మనం డెఫినెట్ గా అది తెలియచేయాలి. Now, here total loss control deals with two things. One is unscheduled interference with production on service. That means if proper maintenance is not taken, if you have an unskilled, untrained workforce, then the breakdown of equipment is more. Then unscheduled interference with production or on the service is more. Then second thing is we need to plan anticipation of what could go wrong. This is beforehand, that is proactive method. A person should always be prompt to his company to take appropriate steps. లాస్ కంట్రోల్ ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు కాన్సెప్ట్లు మనం యూజ్ చేస్తాం. ఒకటి ఏంటంటే అన్షెడ్యూల్డ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ లైన్ లో సపోజ్ ప్రొడక్షన్ లైన్ లో మాటికి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి, అది వర్క్ ఫోర్స్ స్కిల్ లేకపోవడం వలన వస్తుంది. రెండోది ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ షెడ్యూల్ ఫాలో అవటం లేదనుకోండి, ఎక్విప్మెంట్ కూడా బ్రేక్ డౌన్ అనేది ఎక్కువ కనబడుతుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన ప్రొడక్షన్ లైన్ కరెక్ట్ గా ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ అన్షెడ్యూల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది తగ్గించాలి. అది ఎట్లా తగ్గిస్తామంటే మనం ఏదైనా జరగక ముందు మనం ఎటువంటి స్టెప్స్ మనం ఊహించుకొని తీసుకుంటాం, అది ప్రోయాక్టివ్ మెథడ్ లో మనం తీసుకోవాలి. రియాక్టివ్ అంటే ఏదైనా అయిన తర్వాత అది. సో సేఫ్టీ పర్సన్ కి ఏంటంటే హ్యాజర్డ్ అనాలిసిస్, అదే రిస్క్ అసెస్మెంట్ గట్రా మనం చేస్తుంటాం. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇది ప్రోయాక్టివ్ మెథడ్స్ ద్వారా మనం రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేసిన తర్వాత అప్రోప్రియేట్ కంట్రోల్ మెజర్స్ అప్లై చేస్తాం. కాబట్టి అక్కడ మనం లాస్ కంట్రోల్ అనేది తగ్గిస్తాం. Now here there are some of the basic principles to be successful. Now, what are these basic principles? We are all well aware of that, but we'll have a repetition of all those basic principles. How a total loss control program can be successful within an organization. Now, the first concept or the first principle is all accident and injuries are preventable, provided we are proactive. Equally, even the management and workforce cooperate with us. Second thing is reducing the unplanned events reduces the possibility that event may lead to an accident or injury. The third one is everyone in the organization is accountable and should take part in this loss control program, right from vice president to the worker or to the chairman to the worker.
and vice versa. That means from the lowest rank at the side, the worker to the highest management, the chairman or the vice president. So this is the concept about the total loss control. So ఈ total loss control ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండాలంటే కొన్ని బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఉన్నాయి. ఆ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రతి యాక్సిడెంట్ ఇంజురీస్ మనం ప్రివెంట్ చేయగలం, అది కాన్సెప్ట్. రెండోది ఏంటంటే అన్ప్లాన్డ్ ఈవెంట్స్ ఏమన్నా ఇంజురీస్ కానీ యాక్సిడెంట్ కాజ్ చేసేటట్టయితే మనం అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్స్ ముందుగానే తీసుకోవాలి. తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు ఆర్గనైజేషన్ లో కోఆపరేషన్ అనేది కంపల్సరీగా చేయాలి. ఈ టోటల్ లాస్ కంట్రోల్ కాన్సెప్ట్ లో ప్రతి ఒక్కరు అంటే టాప్ మేనేజ్మెంట్ నుండి వర్కర్ నుండి టాప్ మేనేజ్మెంట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని ఈక్వల్ గా పార్టిసిపేట్ చేసినట్టు అయితేనే ఆర్గనైజేషన్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా మనం ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. Then all accident and injuries are preventable. How can we prevent? No act of God, it is not in our hands. For example, lightning striking a person, but is not preventable. But getting struck by lightning can be reduced if we don't go out in rains, if it is with lightning. So that method, by that method, you can say you can prevent the accident. Second, do not stand under the tree in lightning storm. Second point, put lighting rods on the building that may struck, that will conduct the electricity to your ground. Maintain a weather watch. Now this is important for us with regarding to different kind of work at height, maybe on scaffold or lifting activities, whatever you do. We should have what we call a weather watch before we plan for such activities. నో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ప్రతి యాక్సిడెంట్ ఇంజురీస్ మనం ప్రివెంట్ చేయగలం అని. అది ఎట్లా అంటే సపోజ్ యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్, లైటింగ్ వల్ల ఎవరైనా చనిపోయారు అనుకోండి, అది మనం ప్రివెంట్ చేయలేం ఎందుకంటే యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి. కాకపోతే మనం ఆ లైటింగ్ వల్ల అంటే ఆ స్ట్రాంగ్ లో వెళ్ళలేదు అనుకోండి, ఆ లైటింగ్ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. సో ఏంటంటే ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే యాక్సిడెంట్ ఇంజురీస్ మనం తగ్గించవచ్చు. రెండోది ఏంటంటే చెట్ల కిందనే లైటింగ్ స్ట్రాంగ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో నిలబడకూడదు. ఆ లైటింగ్ వల్ల ఎప్పుడే వచ్చే బిల్డింగ్ కి నష్టం ఏమైనా ఉందనుకోండి, లైటింగ్ రాడ్ మనం బిల్డింగ్ మీద పెట్టి అర్థింగ్ ఒకవేళ ఇచ్చినట్టయితే ఆ లైటింగ్ అనేది మొత్తం గ్రౌండ్ కి వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత వెదర్ వాచ్ అనేది చేయాలి. అంటే అవుట్ సైడ్ వర్క్ ఏదైనా చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ ఎట్ హైట్ స్కాఫోల్డింగ్ మీద లేదంటే లిఫ్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా ఉన్నదంటే అది విండ్ తో ప్లస్ ఎన్విరాన్మెంట్ తో పని ఉంటుంది కాబట్టి మనం వెదర్ కండిషన్స్ మనం ముందుగానే చూసిన తర్వాత వర్క్ అనేది చేయించాలి. సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే యాక్సిడెంట్ అనేది మనం తగ్గించవచ్చు. దెన్ రెడ్యూసింగ్ అన్ప్లాన్డ్ ఈవెంట్స్. Don't wait for accident or injury to happen. Identify incident that may occur or that can result in an injury. Example, someone was in right or wrong position by which an incident can occur. Then identify the raw material losses. What are they? Identify unplanned breakdowns. Identify the equipment or process that guard the property functioning or not on any workers performing the work by removing the machine guard. So these are some of the unplanned events by which you can reduce the loss of the company. ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ప్లాన్డ్ ఈవెంట్స్ మనం ఎట్లా తగ్గించవచ్చు, ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ లేదా ఇంజురీ అవ్వే వరకు మనం ఆగకూడదు. అదేంటంటే రియాక్టివ్ సేఫ్టీ అనేది మనం చేయకూడదు ఇక్కడ. తర్వాత ఏవైనా హెజర్స్ ఉన్నది, ఆ హెజర్స్ వల్ల జనాలకి ఇంజురీ లేదంటే ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చేటట్టయితే ఇమీడియట్ గా మనం కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ అనేది తీసుకోవాలి ఇక్కడ. And everyone must participate. Now here in this slide you can see that the safety person is not the person responsible for safety. ఇది ఎంతవరకు మీరు ఇచ్చేస్తారండి, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎంతవరకు మీరు సమ్మతిస్తారు? హౌ మెనీ పీపుల్
will support this statement that safety person is not responsible for safety? How many of you will admit this statement as true? See, you agree, okay, it's true, but why you should tell that? Why you agree, why you don't agree? That is the question. Safety we can explain to the people, but the safety will be starts from the workers. No, safety, see, safety starts with the management. That is why the CEO of the company or the chairman of the company writes, signs the safety policy and gives to the workforce, isn't it? So safety starts from the management, ends with the worker. Safety starts with the worker, ends with the management. It's cyclic. But literally, if you see, the guarantee is given by who? By the chairman or the owner of the company or the highest occupying manager of the company. Safety is everyone's responsibility. Yes. Everyone is responsible for their own safety. It's not safety Yeah, their own manager. safety. Their own safety, of course, as you told, everyone is responsible for their own safety. But here the safety, the statement is the safety person is not person responsible for safety. Why? During PTW, there is many person involved on the job SN. So that's why the commitment is like this. Okay, if you don't have PTW, then hello. Now this question I'll leave for you. Just think. In tomorrow's class we can discuss about this. Just have a little bit of your analysis. Self safety is important for everyone. Of course, self safety is important. That is okay. Obviously, he is the part of safety, but he cannot control all safety acts by himself. Anilji, little more exact point you should tell. Anyways, just have this question in your mind and analyze, and tomorrow again we'll discuss about this point. So this guy, safety person, is only for implementation of safety and health measures. That is the reason. Yeah, premises, Lalit ji, premises owner is absolutely he is responsible. The management, supervisors, and workers are responsible for safety. This is the thing. Safety person is only for implementing the rules and regulations. He will check whether you have obtained what you call, whether you are executing the job as per the procedure or not, whether you are following the legalities of your job or not. But all the safety is under the control of management and the supervisors. So that is why this person, safety person, is not responsible. He is responsible when, for example, if there is a job where you need a permit, but permit is not obtained, but he is also part of the job wherein you are executing a job without taking the permit, then it becomes his responsibility. If he doesn't train the workforce, it is his responsibility. If he doesn't go for risk assessment, it is his responsibility. If he doesn't go for taking up the procedure and seeing that the people are following the procedure, it is his responsibility. But apart from that, if he does all this job according to the legal aspects, then it becomes the what you call it becomes a part of management and supervisors, not the safety person.
then everyone must be participant. Now here, if the supervisor do not